আসসালামু আলাইকুম। আইএল স্পিকিং পার্ট ওয়ানে আজকে আমরা ড্রিঙ্কস নিয়ে আলোচনা করব। ইন্টারেস্টিং একটা টপিক। এখানে 6টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রথম প্রশ্ন, ডু ইউ প্রিফার টু ড্রিঙ্ক টি অর কফি? আপনি কোনটি পছন্দ করেন, চা নাকি কফি? টু বি অনেস্ট, আই লাইক বোথ। যদিও আই ড্রিঙ্ক মোর টি দেন কফি। টু বি অনেস্ট, আই লাইক বোথ, মানে আমি দুটোই পছন্দ করি। অলদো আই ড্রিঙ্ক মোর টি দেন কফি whenever I go outside with friends. That time I take coffee more from the cafe. আচ্ছা, although I drink more tea than coffee, যদিও আমি কফি থেকে টিটা একটু বেশি পান করি। whenever go outside with friends, যখন ফ্রেন্ডদের নিয়ে একটু বাইরে যাই, that time I take coffee more from the cafe. from না দিয়ে in the cafe দিতে পারি আমরা। আচ্ছা, ক্যাফেতে একটু কফি বেশি খাই। When was the last time you drank tea or coffee? Last time কখন আপনি কফি পান করেছিলেন বা চা পান করেছিলেন? um, I drink tea every day. আমি প্রতিদিন আমি প্রতিদিন চা পান করি। So it was not exception today. আচ্ছা, so it was not exception today, অর্থাৎ আমি প্রতিদিন চা পান করি। সো সুতরাং it was not exception today, আজকে ব্যতিক্রম ছিল না, আজকেও পান করেছি। And I think last day at evening I drank coffee at our market coffee house. আচ্ছা, এটা বানায় বললাম। And I think last day at evening I drank coffee at our market coffee house. এখানে I think এর জায়গায় আপনি দিতে পারেন so far। এটা দিতে হবে না, কারণ যেহেতু আমি গতদিনের কথা বলতেছি, সেক্ষেত্রে আসলে ওইরকম আনুমানিক কিছু দেওয়ার দরকার নেই। আই থিঙ্ক, আই রিমেম্বার, সো ফার আই রিমেম্বার, এগুলো বলার দরকার নেই, কারণ গতদিন যেহেতু মানে কাহিনীটা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে এটা বলার দরকার নেই যে আমি যতটুকু মনে আছে। কারণ গতদিনের কাহিনী তো কেউ নর্মালি ভুলার কথা না। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন, হুইচ ইজ মোর পপুলার ইন ইউর কান্ট্রি, ড্রিঙ্কিং টি অর ড্রিঙ্কিং কফি? আপনার দেশে কোনটা বেশি পপুলার, চা নাকি কফি? um according to my opinion, দিতে পারি opinion, tea is obviously more popular than coffee. আচ্ছা, according to my opinion, tea is obviously more popular than coffee. Tea is taken by all classes of people, and it is easy to prepare. আচ্ছা, tea is taken by all classes of people. চাটা সকল ক্লাসের মানুষের জন্য সহজ আর কি। এটা মানে এটা সবাই পান করে এবং এটা খুব সহজে বানানো যায়। And at outside, বাইরে, we can find tea stall everywhere. আচ্ছা,
And at outside we can find tea stall everywhere. তো মানে চায়ের দোকানটাও সব জায়গায় পাওয়া যায়. Coffee is popular among the rich and modern people in my country. আচ্ছা, কফি ইজ পপুলার অ্যামাং দ্য রিচ অ্যান্ড মডার্ন পিপল ইন মাই কান্ট্রি। আমাদের দেশে কফিটা হচ্ছে কি বেশি পপুলার কার কাছে? যারা একটু মডার্ন বা যারা একটু ধনী ফ্যামিলির মানুষ তাদের কাছে একটু কফিটা একটু জনপ্রিয়. হোয়াট আদার ড্রিঙ্কস ডু ইউ লাইক এক্সেপ্ট টি অর কফি? চা কফি বাদ দিয়ে আর কোন কোন জিনিস আপনার মোটামুটি মানে পান করতে ভালো লাগে? সো এখানে আমাকে কিছু নতুন ড্রিঙ্কের নাম বলতে হবে. আম beside them এদের পাশাপাশি I sometimes drink soft carbonated beverage. কার্বোনেটেড বিভারেজেস মানে কি? ওই যে আমরা সফট ড্রিঙ্ক বলি না, কোকা কোলা, তারপর হচ্ছে গিয়ে সাচেস, কোকা কোলা বলতে পারেন, তারপর হচ্ছে গিয়ে স্প্রাইট, টাইগার, স্পিড, এটসেট্রা. আচ্ছা, বিসাইড দেম ওগুলোর পাশাপাশি আই সামটাইমস ড্রিঙ্ক সফট কার্বোনেটেড বিভারেজ সাচেস কোকা কোলা, স্প্রাইট, টাইগার, স্পিড, এগুলোর নাম বলে দিলেন. অলসো I I love লাচ্ছি. এটা বানান পারি না আমি, কি জানি রে বাবা. এটা লোকাল নেই এটা. লাচ্ছি, তারপর হচ্ছে গিয়ে লেমন জুস. লেমন জুস না, ডাইরেক্ট বলতে পারেন ফ্রুটস জুস. ফ্রুটস জুস, এগুলো বললাম. অলসো আই লাভ লাচ্ছি, ফ্রুট জুস, মিল্কও বলতে পারেন. মিল্ক ট্রু. আচ্ছা, সো এই প্রশ্ন আনসার খুবই সহজ. তবে এখানে একটা নতুন জিনিস, কার্বোনেটেড বিভারেজ মানে কি? কার্বোনেটেড বিভারেজ মানে হচ্ছে এই সফট ড্রিঙ্ক যেগুলো আছে সেগুলো. এখানে সফট কথাটা বাদ দিয়ে দিই আমরা, শুধুমাত্র বলতে পারি কার্বোনেট, কারণ সফট ওই কার্বোনেটেড বিভারেজ গুলোকে সফট ড্রিঙ্ক বলা হয়. আর কিছু আছে অ্যালকোহল যুক্ত, এগুলো আবার বলবেন না যে মাঝে মধ্যে একটু ওয়াইন খাই ভালো লাগে, সে পূজার উত্তর শুরু হবেন না যে যখন মুড খারাপ থাকে তখন আমি মদ খাই, এগুলো বলবেন. হুইচ ওয়ান ডু ইউ সার্ভ ফর ইউর গেস্ট, টি অর কফি? মানে আপনার যখন কোনো অতিথি আসেন, ধরেন বিয়ের পাত্র পাত্রী দেখতে আসলো, তাদেরকে আপনি কি দেন, চা নাকি কফি? তো আমি বলতাম পানি দিয়ে দিই. হুইচ ওয়ান ডু ইউ সার্ভ ফর ইউর গেস্ট? অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো এটা ডিপেন্ড করে, অ্যাকচুয়ালি ইট ডিপেন্ডস হোয়ার দা গেস্ট মিট আপ. গেস্ট কোন জায়গায় মিট আপ করছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে. ইফ দে ভিজিট our house, our homes, we offer them hot tea with biscuits. আচ্ছা, যদি তারা আমাদের বাড়িতে আসে, if they visit our homes, we offer them hot tea with biscuits. However, when they join us in any party, that time we usually কি করি আমরা সাধারণত সার্ভ কফি. However, কিন্তু when they join us in any party, যখন তারা আমাদের সাথে কোনো পার্টিতে জয়েন দেন, that time we usually serve coffee. সুন্দর হয়েছে না? আনসারটা মোটামুটি ঠিক আছে. আমার আনসার কিন্তু সবসময় সিম্পল রাখি, কারণ যাদের টার্গেট বেশি তারা কিন্তু এই ধরনের ভিডিও নর্মালি দেখবে না, তাদের টার্গেট 6, 6.5, তাদের জন্যই কিন্তু এই ডিসকাশনটা, যাতে আইডিয়া গুলো থাকে.
আর আপনাদেরকে মাঝে মাঝে একটু অ্যাডভাইস দেই আর কি, উপদেশ, যে এগুলো শুধুমাত্র পড়লে শুনলে খালি হবে না, আপনি এগুলো কারো না কারোর সাথে কথা বলবেন। কেউ না থাকলে মোবাইলে রেকর্ড করবেন, প্রশ্ন একটা হাতে নেবেন, নিয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে উত্তর দেন, রেকর্ড করে দেখেন নিজে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। Should you drink much water regularly? Of course, we need to drink water regularly, but that should not be much. But that should not be much. এটা আবার বেশি হওয়া উচিত না। Rather, we should drink adequate, পর্যাপ্ত amount of water needed for our good health. Rather, we should drink adequate amount of water needed for our good health. আমাদের ভালো স্বাস্থ্যের জন্য যতটুকু পর্যাপ্ত আর কি, adequate মানে পর্যাপ্ত। In summer, we should drink more water than other season. এখানে দেন বানান, আজকে বানানটা একটু বেশি ভুল হচ্ছে কেন জানেন? In summer, গ্রীষ্মকালে we should drink more water than other seasons. মানে গ্রীষ্মকালে অন্যান্য সিজন থেকে একটু বেশি পানি ইয়ে করা উচিত, কারণ তখন কিন্তু আচ্ছা এটাকে ইংরেজিতে লিখতে, বিকজ অফ ডিহাইড্রেশন। ডিহাইড্রেশন বুঝেন? একটা কঠিন ওয়ার্ড দিলাম আর কি। মাঝে মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে একটু কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করতে হয়। ডিহাইড্রেশন মানে শরীর থেকে যে পানি উধাও হয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে যায়, সেগুলোকে বলা হয় ডিহাইড্রেশন। ডিহাইড্রেশন মানে হচ্ছে কি পানি শুকিয়ে যাওয়ার। আচ্ছা, এই হচ্ছে কি আমার 6টা প্রশ্নের সহজ এবং সিম্পল আনসার। ওকে, সো আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।